A lot of people on my Insta have been asking me a lot of recipes. Chala mandi adugutunnaru, but honestly, I'm hands full making the orders given by my boys. So, but still, the least I can do is overnight oats gurinchi cheptanu. I've posted up what I was having usually quarantine. That's how I'm trying to entertain all of you. So in the morning చూపించాను what I was having as breakfast, so overnight oats. So రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు. ఈరోజు I'm eating for tomorrow. రాత్రి చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడే కిచెన్ అంతా క్లీన్ చేసుకుని pardon and excuse me with my looks, I'm super tired, but still breakfast ready చేస్తున్నాను. So I'm using these rolled oats, instant oats కాకుండా rolled oats అంటే traditional oats అని కూడా అంటారు. This is how they look. So yeah, first మనం ఇవి వేసుకుందాం అన్నమాట. My cameraman today is my eldest son Shaurya. Actually, please get me a fork. So, ఈరోజు నేను బనానా ఓవర్నైట్ ఓట్స్ చేయబోతున్నాను. ఆనెస్ట్లీ ఒకసారి ఎలా చేయాలో తెలిసిన తర్వాత థ్యాంక్ యూ. ఇట్స్ క్వైట్ ఈజీ అండ్ వెరీ హెల్దీ. I think day after tomorrow I'm going to use mangoes, Shaurya's favorites. Yes. I'm going to mash them. So I'm not going to put bananas for Ayansh because he has some cough. Yeah. Now we're going to put some choco almond milk. Actually, plain almond milk is really good. Leda coconut milk. Rakarakal recipes ki rakarakal chesukochu. But plain almond milk to paatu cocoa powder mix chesukochu. So, like I said, and then Greek yogurt. Yeah. Okay, Greek yogurt ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. నాకు వీలు కుదిరితే ఆ రెసిపీ ఒకసారి ఎప్పుడైనా చెప్తా. Now for some chia seeds. Chala healthy, chala rich in omega oil and fiber. Cinnamon powder and dalchini chekka powder. Okay, ఇక్కడ dried cranberries and blueberries ఉన్నాయి. Okay, so normally we can use maple syrup. Scarcity only maple syrup. Maple trees nunchi vachina sweet syrup annamata. Very healthy. It's plant based. For sugar is also, but then less guilt, like almost no guilt type. So we can use honey also. Manaki ippudu ekkuva
ఇదే దొరుకుతుంది కాబట్టి. మా వాళ్ళకి స్వీట్ ఎక్కువ ఇష్టం కాబట్టి 1.5 స్పూన్స్ వేస్తున్నాను నేను. Banana ki amazing combination is walnuts. So you can actually garnish it with kaju, badam, kismis. నేను పీకన్ నట్స్ ఎక్కువగా వాడతాను, స్టోర్ లో అడుగు తెలుస్తుంది. విత్ బనానాస్ ఇది చాలా బాగుంటుంది. మీకు కావాలంటే మిక్స్ చేసుకోవచ్చు, బట్ వీ లైక్ ఇట్ లైక్ దిస్. దే ఆర్ ఆల్ గుడ్ టు గో ఇన్ టు ది రెఫ్రిజిరేటర్. అండ్ పెట్టేస్తాను నేను. దిస్ ఇస్ హౌ వి మేక్ ఓవర్నైట్ ఓట్స్, బనానా ఓవర్నైట్ ఓట్స్ విత్ వాల్నట్. అండ్ వెరీ నో 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 యూ డోంట్ వాంట్ టు హెల్ప్ మీ, ప్లీజ్, థ్యాంక్ యూ. సో రేపు మార్నింగ్ when you're ready to eat, బనానాని కొంచెం చాప్ చేసుకుని దీనిపైన గార్నిష్ చేసుకుని you're all good to eat. I hope you enjoy this healthy breakfast.